recording. Alright? So, sige. So, yesterday, tapos tayo with the... Ayan. So, bigyan ko kayo ng recap po paano nangyari. So, malinaw naman yung boses ko, no? So, kahapon natapos tayo with the grid system. Alright? So, tulad ng sabi ko kasi, parang nakita ko na yung grid system nung kahapon, dun siya yung part na nagkaroon ng problem yung audio. Pero I think na-explain ko naman na maayos. And I think kapag yung mga susunod natin gagawin, kasi yung goal natin, ganito. Diba, nagla-lesson lang tayo. Don't worry. Gagawa tayo ng isang example kung paano magbuo. Okay? So, you should have copy rin nun. Okay? Just follow along. Kasi, technically, yun yung magiging batayan nyo. Kung paano magkaroon ng, mag-structure ng, ng buong website na, okay, ganito pala, and so on. Alright? Tapos kapag natapos tayo doon, saka tayo pupunta naman doon sa programming language. So, ako, gusto ko lang i-maximize yung todo kung saan tayo umabot. Okay, so mag-start tayo with the fundamentals of, pag natapos yun natapos na yung kasi ang goal ko, tapusin ko yung mga ito yung mga components ng ng Materialize. You're going to learn HTML and CSS while learning a framework kasi ina-explain ko naman kung para saan yung line of code, right? Tapos yung kapag natapos natin yung components ng CSS components at saka interactive which is JavaScript components sa loob ng Materialize. So ibig sabihin you can design you can use the kapag come up kayo with the great portfolio for the UI, no? We're going to tackle on programming language. So, anong gagawin, natin, itatakal natin. It's yung vanilla JavaScript. Kasi, yun yung dapat na unang-una yung naiintindihan kung papaano. Alright, so, I'm more excited on that kasi I'm more technical compared with the, yung kapag yung mga element tag, naboboard ako dyan eh. Parang, kaya kinakopy-copy and paste ko. Pero still, kailangan ko kasi ma-explain ng maayos. Pero, iba yung energy ko kapag kapag programming language kung paano mag-declare ng variable doon na sobrang alam ko na. Pero gusto ko yung mga yung mga medyo sige, ito yung mga pwede niyo ma-expect. Alright. Fundamentals with the vanilla JavaScript, how to declare variable, console, yung mga math objects, basta lahat ng fundamentals. Then we can go with the DOM manipulation, right? Kasi si JavaScript was created for a front-end development to manipulate the DOM. So, ano yung DOM? Document Object Model. Alright, so sobrang cool nun. Alright, so parang ito yung nagbi-build ka ng sarili mong refrigerator. Something like that. Kasi yung gagawin natin with eto, yung part ng Materialize is gagamitin lang natin kung ano yung existing na components. Diba? Parang sinample ko sa inyo metaphor, diba? So, yun. So, kapag programming language na, you can able to be an engineer. Something like that. Kasi diba, pag engineer, magbubuo ka ng isang something from scratch. So, based on kung ano yung mga natutunan niya. Something like that. So, DOM manipulation, right after that, meron tayong mga project. We're going to tackle, object-oriented programming. In my mind. Okay. Object-oriented programming, async await, how to fetch an API once na matatapos nyo ng mas marami. Kasi ako, parang pwede nyo nga akong, diba? Sabi ko nga sa inyo, kindly please take advantage nung presence natin na kapag mas maraming natapos nyo kagad, mabilis yung pacing natin, mas marami kayong matututunan. Okay? Then, kapag natapos tayo doon, naintindihan nyo na mabilis, so we can go with mas deeper. Pero, not sure kung kasi 16 days lang to. Okay, so, in that way, so, para ma-maximize ba yung everyday na lecture natin. So, kailangan matapos nyo yung sa LMS kagad, tapos yung day-to-day, para marami tayong matutunan. Alright? So, with that, kulang yung questions, we can start on coding na tawag dito? Para maka-move tayo ng mas marami. Alright? So, ang gawin natin, ito yung grid system kahapon, right? So, open natin yung Materialize na documentation. So, kindly review the Materialize na documentation kasi makakatulong to sa development.
Alright, so ito siya. So, I think we're done with the grid. Ang susunod natin is, chords. So, let's create a new file, which is chords.html. Alright. So, gawin natin is, Sir, parang hindi po kayo naka-share. ay, yeah. Thank you. Buti sinabi mo, I forgot to, share. Mm, share your entire screen. Ayan. Alright. So, I created another file which is chords.html. So, let's go for exclamation point. So, which is HTML5 boilerplate. Yun ang tawag nila doon. Right? So, ibig sabihin, ito yung mga pinaka-importante kapag mag-create ka ng isang structure or a website or a web application. Right? So, pwede mo... So, may tanong lang ako yes. dyan, sir. Ano po yung sir, yung function ng meta, yung nasa baba ng Alright. Ito meta char set. Okay, so ibig sabihin, meta, character set. So, UTF. So, parang English siya. Tsaka, ito yung part na kapag mo nag-search, yung mga meta tags, nag-search, yung, ano ba yun, parang, ang tawag doon, yung kapag search engine, no? So, marami yan. Pero ito, in that case, character set, so UTF-8, para English maintindihan, something like that. Tapos, ito naman meta na Beaufort, ibig sabihin, sinasabi niya na kagad na pwedeng mag-responsive ka dito. Gamitin mo yung mga responsive na na components para mag-response yung website mo. So yun. Alright? So ito yung default. Ito pala yung yung language English. Alright? Itong line 2. Character set UTF-8. Alright? So ito naman para sa sa device para ano ba to? Responsive. Alright? So okay na? Sige, sir. Okay, good. So again, so katulad ng ginagawa natin, we need to put yung dependency natin. So ano na yung mga dependency natin? So ito yung compiled and minified CSS. Ito yung sa Google font natin. Or no, it's a material icons ata. Yes, this is the material icons and the font awesome. So in case na kailanganin natin with the cards. So let's put it right after, before the title. Lagyan natin dito is cards. And then yung dependency natin with the interactive components. Kailangan natin. So ano yung interactive components? Ito yung script tag. So we have a jQuery and compiled minified JavaScript para sa para sa interactive components. So lagay natin na comment dito is I forgot So jQuery CDN. Alright? So ganyan. So do not forget para at least kung sakali na babalikan niyo itong mga file na to, meron kayong comment. Alright. So ang una nating gagawin, no? So katulad ng cards yung natin lesson natin right now Siguro punta muna tayo with the documentation. Para at least meron kayong idea kung paano ini-implement yung cards. So cards.html. Alright, so ganito. So ano yung mga cards? Ito yung basic cards. So sabi niya dito, ito siya, kindly read it kung may pagkakataon kayo. Tapos meron tayong this is link. Alright, so if you're planning to add a cards dun sa website nyo, ganito daw gumawa. So for this example, meron siyang created a row. So I'm assuming na naiintindihan nyo na kung para saan yung row. Alright, yung row, it's the horizontal nung width ng isang browser. Okay? So, ang default niya is 12. Tapos meron tayong column. Tapos, you just need to declare a division na merong class of chord. Sige, gawin natin yan. Okay, so i-codes ko to instead na i-copy and paste ko. So, I'm going to add a division as a class of row.
Alright, para maayos siya. Right, then, I'm going to add a column. Kasi yung row, meron siyang 12. Gusto ko, hatiin siya. So, yung column natin, gusto ko, S12 siya. So, ibig sabihin, kapag nag-small yung size, ano mangyayari? Iko-cover niya yung buong row na default na 12. That's why S12. However, gusto kong kapag nag-medium yung size, gagawin ko siyang half. So, hati sila. So, ibig sabihin, dito sa ano na to, in that case, yung content niya is magiging tagkalahati sila. Alright? So, I hope that it makes sense. So, return ko muna. Alright? So, ibig sabihin, kung meron akong row, mamaya, gagawa uli ako ng another column. Kasi hinati ko yung row sa dalawa. Okay, so M6. Pero kapag S12, cover niya lahat. So, magiging responsive siya. So, I hope that it makes sense. So, at klaro ito. Kasi most of the time, ganito yung gagawin na natin. So, let's add a comment. Lagay natin dito is simple chord without title. Alright? So, sige. So, ibig sabihin, yung nasa loob ng column na to, na half siya kapag medium yung screen, cover niya isa is yung simple card. Alright. So, how to add a chord. So, you just need to add a division. So, dot na lang siya na mayroong class of chord. Alright. So, return natin. Save natin. Pakita ko muna sa inyo yung itsura. Open it with live server. Alright. So, dahil division pa siya, tapos nag-declare ka lang ng chord, wala ka pang makikita dyan. Alright. So, siguro gawin natin tong body natin is class of gray. Para medyo mas maganda yung natin, hindi lang white. Alright. So, ngayon, sa loob nun, itong division na to, parang sinabi nyo, yung ilalagay natin dito will be a chord. So, we need to add a division as a class of chord-content. So, from the word content, kailangan natin ng content sa loob. So, naglagay ako ng greater than para yun yung nasa loob ng, which is, yun yung child niya. So, in that case, paragraph yung gagamitin ko. Then, si paragraph, pwede kong lagyan siya ng child na lorem ipsum. So, once I save, check natin kung ano magiging result. Ito siya. Alright? So, by adding a class of chord, tapos chord content, nagkaroon ka ng chord, yung parang square. Ayan. Alright? So, iniisip ko kung mas maganda ba kung may container or wala. Sige, let's add a container siguro. Tulad ng ginagawa natin. So, let's add the division as a class of container na meron siyang child of h1. H1 natin, lagyan natin siya ng class of gray, not gray siguro, amber dash text. Right? So, let's return. Alright. So, meron na tayong h1 na ang value. So, I forget the value. Lagay natin dito is chords. Ngayon. So, ngayon, kapag sinave natin yan, pupunta siya doon sa taas dito. So, kung gusto natin siyang ipasok doon sa loob nung container, kasi 'di ba sabi ko sa inyo, kaya nandito itong part to, yung cards na to, is because of the container. Sige, ipasok natin para mas ma-demo natin na maayos yung buong row. So, let's escape. Oops. Nangyari. Wait lang. Ayan. So, natago siya. So, copy ko, or cut pala, sorry. Then, paste in. So, save. So, nandito na siya. So, ibig sabihin, nandito lang yung edge niya. Alright? Yun kasi yung container. Alright? So, I think much better. Alright. So, let's move on with, let's add a color. Ito yung closing ni chords. Okay? Ito yung column. Yung unang column, right? Wait lang Alright. So, let's just add yung merong color right after the chord. Asan to? Chord. Ito. So, let's add another division. Lagyan natin. Add color. So, how to add a color? So, division is a class of chord. Then, so anong kulay? So, let's say red. Then, we can use darken -2. Then, you just add a division. It's a class of chord. Oh, wait lang. Division. So, dot lang. Chord -content. Katulad ng ginawa natin kanina.
Then we can do a white dash text. Right. Then we can add a paragraph na what? Merong lorem. So return. So technically, yung ginawa ko dito, parehas lang as you can see. Ang difference lang is what? Nagkaroon lang tayo ng red na darken. So para meron lang kulay. So para mas maganda tignan. Save natin. Ito siya. Dalawa. So if you're planning to yung cards nyo is magkaroon ng color katulad nung na-lecture natin for the past few days. So, you can implement that. So, ito yung mga sample na, okay, hindi lang pala sa background, pero rin pala sa cards and so on. Alright, so let's move on with another. So, in that case, so kung napansin nyo, nandoon lang siya sa columns. At saka, ang dineclare natin is what? M6, medium 6. So, ibig sabihin, hindi siya lalagpas dito. Alright, kasi meron siyang half dito. Sa isang row. Yung row natin, ito yung sasabi ko sa inyo, importante. Meron siyang 12. Kinuha natin yung 6, kaya hindi siya lumagpas dito. Alright? So, pero kapag nag-small yung screen, ano daw? Kukunin yung buong screen. S12. So, try natin. Tignan natin. Responsive. Parang ano, parang may problem yung ano. Wait lang Close ko. Parang hindi siya nagre-response. Yan. Inspect natin. Yan. Oops. Parang may problem tong ano. Yung browser ko siguro. Check ko lang Kasi dapat nagre-respond siya. Hindi siya responsive Tignan ko yung ibang ibang lesson natin kahapon. Kasi kahapon responsive, 'di ba? Itong grid. Ayan natin. Inspect. I think yung browser. Ano ko muna yung browser ko, ha? I-close ko tapos i-open ko ulit. Wala ba akong kailangan dito? Pati ano pala. Sige, ganito. I'll get back to you kasi I will close the browser. Baka I need to refresh it. Babalik ako sa'yo dito, ha? Sige, wait lang.